Back again on West Coast Radio, where we are talking to you. We have a very interesting conversation today. Michael Correa trial is about to recommence. For some of you who may remember, we had some time last year, and actually everything was actually put on pause. It was put on pause for a while because there were but now we have good news. The delay is almost about to conclude, and the trial will set to commence very soon. For any of you tuning in to West Coast Radio 95.3 FM, I'm your host, Yusuf Taylor, alias Flexstan, and I am also coming to you, those of you who are watching us direct on YouTube, on Facebook, wherever it is that you are listening to us from. We are coming to you live on West Coast Radio. Let's see if we can get the sound coming in. It seems like there might be some problem with the sound. Testing. Not too sure if this mic is right. Let's see. Testing. Seems like we do have some mic problems. Can you get the guy over there for me? Mic check. Testing. Mic check. How long am I? Mangi what they want the levels in equity them. Yeah, I do feel. You'll give me a second. Testing. Mangi crack. Crack. Testing. Aha. Okay. No. Testing. Mic check. Nekut. Dara. No. Yeah. Mangi crack. Aha. Okay. Perfect. Okay. Sorry for that. We were having some technical problems. It seems like we've almost addressed it. You see, we're trying to make sure that the sound are coming out very well to all of our listeners that are tuning into us, wherever it is that you may be coming to us. Thank you, everybody. Thank you, everybody, for tuning in to West Coast Radio. I'm your host, Yusuf Taylor, alias Flexstan. We are bringing you the Straight Talk Show live from West Coast Radio every Wednesday from 7 to 8 p.m. And before we just get back into the program, we want to wish everybody a happy Ramadan. And of course, it's also a very important day today, Lent. A happy Lenten season to every Gambian out there, both abroad and at home. So today we have a very interesting program, like I was saying, trying to introduce earlier. Today we are going to be talking about the Michael Correa trial, the trial of one of the junglers who is in the United States. He is in the United States, Denver, Colorado. That's where his trial will take place sometime very soon. And the guest that I'm bringing in will be talking about these things. But before we talk about these things, we're going to talk about the news. We have a news roundup for you today, which we definitely need to talk to you about, because guess what? There is so much happening in the Gambia. This week, there has been so much happening. National Assembly has started their sittings. They started on Monday, and they started on Monday, and they are on their third day today, and they've been making the news every single day. So, first of all, National Assembly members, just yesterday, they deleted a clause in the elections bill which enabled diaspora to register, citing that it contradicted the Constitution. Well, some of the arguments that go for it, but civil society advocates and others, especially those in the diaspora, have condemned this move by the National Assembly to actually reject and remove this clause in the elections bill that would enable diaspora Gambians to register. That has been making the news. That just yesterday, 4th March 2025, the National Assembly, the 6th legislature, they conducted that move. How did the voting go? Well, what we know is most of the UDP members, all of them voted for the clause to remain. Meanwhile, we also saw that
National Assembly members that are aligned to the NPP, they voted for this clause to be removed, and many of the other National Assembly members who are affiliated to the government, they also voted for this clause to be removed. What else have we got for you in the news today? Yes, as I said, we've got so much happening this week. Yes, there has been so much happening this week, but I'm going to take us away from the Gambia a little bit. We're going to talk about a story which one of my colleagues has written about. You can go, these stories, or you can go and read them on askanwi.com, www.askanwi.com. The editor and my staff, they are writing stories. One of them wrote a story, Heartbreaking Truth. Infants among rape victims in Sudan's war. This is what is happening in one of Africa's least talked about wars that is happening across the world. You hear every time you hear about Ukraine, you hear about Palestine and Gaza. These are all terrible wars happening in the world right now, and we stand together with all of those who are oppressed. But we also stand together with those who are oppressed in Gambia, in Africa. Of course, those who are oppressed in Gambia, we stand with them every day. And then we stand with those in Africa. You know, what is happening in DRC Congo. But today, more than necessary, we need to talk about the infants. Can you imagine young girls, very young, are being raped in Sudan just because of war? What is happening in the war? Inhumane human rights violations to take place in the world. And UNICEF, the United Nations International Children's Emergency Fund, has been blowing the trumpet that infants as young as 1 year old are being subjected to brutal sexual violence by armed men. These acts of terror, employed as a tactic of war, are leaving indelible scars on Sudan's youngest victims, with millions of children at risk of sexual violence as the conflict continues. According to data gathered by gender-based violence service providers operating in Sudan, at least 221 cases of child rape have been reported since the beginning of 2024. However, this figure is widely acknowledged to be an underestimation, with many survivors too fearful or unable to come forward due to stigma and a lack of access to life-saving services. So, this is a very serious issue which is happening in the Gambia. In Sudan. Just got distracted. Happening in Sudan. It's very important that we talk about things that are happening in Africa. Children as young as 1 year old being raped in Sudan just because of the war that is taking place. UNICEF is sounding the alarm. We've got our guest who's coming in to the building. We've got our guest who's come into the building. And we are going to bring them in. We're going to bring them into the program where we'll talk about the Women's Association for Victims Empowerment and the Michael Correa trial. We'll be talking about these issues, which are very, very important issues that's about to start very soon in April, I believe, yes, April 7th, if I've got my dates right. But we'll be talking about those things. We're just doing the news round, and you just came in. Zainab, welcome to the show. Welcome to West Coast Radio. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you for having me. And I applaud you for having this platform to talk about issues of concern to victims. As you had talked about, we're here to talk about the upcoming trial of the Michael Correa case in the U.S., which is slated for April 7th. Yes. By the grace of God. Indeed, yes. By the grace of God, it will go through, because the last time it was postponed, and we came and we made that very clear here on the radio, and that we will definitely come back again when the trial is back on, and here we are. But there are a lot to talk about. There's a lot to unpack on that case. But we were doing the news round, and something that has come up
which is not usually very covered a lot. You know, in Afghan we do a lot of different things, especially in Africa. We look at Africa, human rights violations taking place in Africa. So I think I'll just bring you in. I don't know if you would want to comment that, you know, children as young as what, 1 year old are being subjected to sexual and gender-based violence in Sudan because of the war. A very serious matter. I'm sure that's something that perhaps I'll bring you in next time. We'll talk about something else. We're just doing the news round, so let's just finish the news round and then we'll go straight into the topics. The main topic for today, which as we've said is the Michael Correa trial. Another news which has taken place, for any of you who are just tuning in, you are listening to West Coast Radio 95.3 FM. This is the Straight Talk Show, brought to you by Yusuf Taylor, alias Flaxdown of Askanwi Media. I'm the editor for Askanwi Media, and today we have a lot to talk about. Another thing which we have been advocating about on Askanwi. We've done videos, we've done write-ups about these things, and we'll continue to do those videos on those write-ups. It's about Parliament and the executive failing to conduct budget oversight. We've written articles. So basically what is happening is that on Monday was National Assembly's their first day. They were scheduled to actually receive the budget implementation report from the finance minister. But unfortunately, that never happened. The finance minister never came. He never tabled the budget implementation report. And the budget implementation report is very important. Why? Because it tells us how the budget is being spent, implemented. And then Parliament can say, oh, but wait, this is not what we said you should do. Oh, yes, you're okay here. Oh, that's fine. We need you to do more of this. That is not happening. It's called oversight, one of the critical aspects of the budget. So that's something which we've been writing about. You can go on Askanwi, www.askanwi.com. On our YouTube page, we've got a video explainer. We've done write-ups about it. We've got a brand new article came out today, which the media has been sent, and they would probably be publishing it. You'll be seeing it in the newspapers tomorrow. And then, of course, our last topics of today are the fact checks, which we've been writing. Exaggerated tourism boom, investigating President Barrow's statement President Barrow's statement. The president at the beginning of the year, he said that there's about 233,000 tourists that have come into the country within a short period of time. That was by the end of the year. 2024, last year. But when we did our checks, we've realized that this is definitely not the case. We've got other facts that prove otherwise from the Gambia Tourism Board themselves. And we've published a fact check about this, highlighting what exactly are the figures. You can go and read it if you go on www.askanwi.com. And another fact check which we've published is about, has a bag of onions dropped to $500 as claimed by Dr. Cisse? Well, as you know, some of you will know that I am the co-host of the Gis show, and on that show we had Dr. Cisse, and then he made an outrageous claim that the bag of onions have come down to $500. Well, we sent our reporters out there into the markets, Banjul Market, they went there, they went to Tipa Garage, they went to Serekunda, they went to Coastal Road, and they got all the figures and put it out there. So, well, we can tell you it's up to 1,200, and right now the prices is going up to 1,300 in some areas we hear. But at that stage, when we checked was last month in February, you could get the bag of onion for about 50 for retail price, $1,050 was one of the cheapest we could see, probably 1,150 now. So we are going to move, that's the news round for those of you who are just tuning in to the Straight Talk Show. We're going to move right into the business where we are going to introduce our guest for today, our special guest for today. We're going to introduce them. Welcome to the show, Zainab, and thank you so much for joining us today. Thank you once again for having me. As we had talked about before, we're here to just continue where we left off before about the issue of the Michael Correa that is slated to happen in the U.S. in Denver, Colorado, come this April.
as we know, the trial has been postponed before from September due to some glitches in the system where Korea's witnesses were not forthcoming or did not want to come to the U.S. to give their testimonies because they had asked the U.S. state to grant them immunity in the event that they went to be in the event that they had to stand as witnesses for Korea. So in that event, the court had given Korea, his lawyers, some time to do a preposition where the lawyers would come down to the Gambia to do a video testimony of these witnesses, which can be played at court. But as it is, we all know that the administration of the U.S. has changed. We have Donald Trump now. Yes. So a lot of things have changed. A lot of systems have been put on hold. Some of the funds that were meant to support the grantee organizations that were working on the project were put on a hold. And that means a lot of our work has been cut off. But that doesn't stop us from coming out and ensuring that we find platforms where we can talk about these issues because it's a national call. If one of the junglers who was in the Gambia and was perpetrating crimes against humanity is now in the U.S. and is standing trial, I think we all have a role to play. We all have the duty, or we need to know what's happening. So we as victims, as civil society organizations that are working under these issues, are disseminating the information of the trial. So as it is, the trial will go on, as we know, in April. And I think those who were supposed to go may not be able to go due to lack of funding from the Gambia. But we're trying to see how we can mobilize, how people in the States can be mobilized to ensure that they also play a part in the trial and also see how the information can be disseminated back to the Gambia so the victims and the public would be kept at bay when it comes to these issues or the information sharing. Yeah, so basically that's it for now. I guess we'll, if you have questions. Yes, we'll definitely break it down, when we come to ask on this platform. That's what we always try to do. So just to make sure that, can you just switch over to that microphone so that I think that might be better. You touched on a very important issue, basically this is a continuation. We know it's Ramadan right now, so we are wishing everybody a happy, blessed Ramadan. And you see what a coincidence that it's happening at the same time of Lent. In fact, I believe that is something which highlights about our Gambianness. How many countries do you go to and then you see that happens? They move together, they are enjoying the Lent but that can happen in Gambia, and I think it's a testament to us as a country. So, but just coming back into this whole discussion, I think where we will start again now is for people to know about this Michael Correa. Some people are wondering, who is Michael Correa? Well, Michael Correa is a former jungler. He escaped to the United States after the government overthrew, or the change of government. It wasn't an overthrow, the change of government. He is set to face trial in Denver, Colorado. Yes, this universal jurisdiction case will see the former jungler face charges of torture, including beatings, electric shocks, and wrapping his victims' heads with plastic bags. These are some of the crimes that he's allegedly going to face charges for. Who are the junglers? You might be wondering when we continue to use the word junglers. The junglers were a private paramilitary assassination squad that reported directly to former President Jammeh via their commander, Tumbul Tamba. This killing squad, also known as Black and Patrol Team, executed numerous individuals considered as opponents of the former president. They tortured, they raped, they maimed, all kinds of human rights violations they were responsible for. They made people disappear here in this country.
Data Hydra was one of the disappear. His body, of course, was, I'm sure, got, but unfortunately, we all know what happened. So these are the kind of people that we are trying to, the Gambia, you know, or you could say the United States has got right now, and it's a continuation because of this would be the third case in this universal jurisdiction. The first case was Bailo in Germany. He was handed a life sentence for his involvement, right? And then the second trial, which took place last year, right, was Usman Sonko, the former Minister for Interior and also former Inspector General of Police. He was also part of the army, so in the past. So he's got 20 years, which is reduced to, is it 14? 14 years or around 12? He's got 20. Yes, it was 20 minus 7. Yeah. So that's 13. 13, Yeah. Maybe now 12 right now. Maybe 12. Yeah, so 13 years because he had served 7 years. So he was prosecuted and convicted and basically sentenced to 20 years. But because he had already served 7 years, he had that removed from his 20 years. And in the next 13 to 12 years, Usman Sonko should be a free man. That is if the Gambia government doesn't do something about it for him to be extradited to the Gambia and decide to bring him to book here in this country. So basically, just to set a background as to how this fits into the wider scene, that the arm of justice is long and slow, but it definitely turns. And eventually, when it turns, it will get those who are responsible. You talked a lot about, that of course, there are currently challenges to the whole process because there's a change in administration in the United States. People like myself, I was supposed to travel to cover, which will mean that I won't be covering because that has been cancelled because of the the new president, the change in administration has made a lot of cuts, which has affected a lot of funding of activities that used to happen, like these kind of activities. And even the US was supposed to support the Gambia to set up the international court and do a lot of things. So those will also be affected. But just for you to speak to that, because we've seen USAID has also been wrapped up for now until the next 90 days. And by that time, this trial might well and truly have been concluded. How has this affected WAVE and activities to make sure that, the Never Again slogan is achieved, the transitional justice process does not come to a halt? Well, I think I had an interview a week ago on this issue, and my stance still remains that in as much as USAID was, they played a major role in supporting the Gambian transitional justice process to ensure that we walk around getting justice and accountability. But should that be one thing that would stop us from trying to do what is meant to be done? I don't think so. So I'm speaking here. For me, I'm speaking as a victim, a secondary victim of enforced disappearances. And my take is I'd still want to see justice prevail. I would still want to see people who are enforced disappeared, get that justice, get that closure, get that, get to that point where they can, actually get their remains given back to them. So this glitch in the system, it impacts us a lot. It impacts the victims, it impacts the TJ space, it impacts the civil society organization. But I don't think it should stop the work we've done. We've done this work from 2017 to date.
We remember when we had the coronavirus issue, things were slow, but we kept going. We really kept going. I know some of the victims are really frustrated. They've lost a little bit of hope in the system, but that doesn't mean that the work is still not going to happen. People who were supporting this cause are still working tirelessly to ensure that this trial goes on, and then the information trickles down back to the Gambia, so the victims and the public understand that justice will be served. As you had alluded before, Michael Correa is a jungler who had committed lots of crimes. If I remember right, he should be facing 7 counts of torture. And in the U.S. law, torture falls under one of the crimes against humanity. And you spoke about universal jurisdiction. Why do we have that case under universal jurisdiction? It's because one, he is in the U.S., and secondly, the Gambian laws do not cover for some of these crimes. We only had the Anti-Torture Act a couple of years ago. It doesn't cover for crimes that were perpetrated before it came into it being a law. So that is how some of these countries who are part of these UN treaties now have that power to actually try cases that were not perpetrated in their country, but the perpetrators now are in their country. So army, he became a jungler. As we know, the junglers were a hit squad who were working under the Jammeh regime, acting under his orders to actually torture, maim, kill people, disappear them. And unfortunately, my family is part of those whose case falls under his acts. So as you had talked about as well, I was supposed to be there, but due to the cuts in the funds, we cannot be there. But we also have people who are in the US. You understand? We also what they're trying to do is also try to mobilize reporters who are Gambians in the US to try and attend the trial and see how they can support us and disseminate the information to us, so we can translate it in the different local languages. Very good. Because not everybody can speak English, and we know how the victims' communities are. And they also have a right to know what is happening, because we want it to be a victim-led process. We want it to be a victim-centered process. So the victims also have a role to play, but also the public needs to know to ensure that there's a guarantee of non-reoccurrence. Because what happened before, I don't think nobody wants that to happen again. Never Nobody again. wants it to happen again. So I think that is why we are trying to use the platforms that we have to ensure that the conversation continues. People understand that justice, like you said, it's slow, but we pray that it happens, so that it sets a good precedent for the current government or another government that is coming, not to perpetrate these kinds of human rights violations. So I think these are some of the things that we wanted to talk about on the platform, to ensure that people understand that we have a major glitch in the system, but that doesn't mean that everything comes to a stop. Doesn't mean that it's the end of the TJ space. Work is still going to happen. We are still going to push to ensure that we try and advocate so that the laws are implemented, so that the state also finds another way to seek for funds. If the USAID is not working, we have the EU, we have other platforms. How do we ensure that we also tell the state that, in as much as Donald Trump says no, doesn't mean that the Gambia has to stop its transitional justice process. It came a long way. There's a lot of work that has been done. A lot of people are sitting and waiting for all of these mechanisms to go through. Victims are waiting for reparations. Others are waiting for justice to be served. So how do we ensure that we also, keep that pace going on, that we don't stop, that we ensure that we find a way of maneuvering all of these glitches that we have, and just ensure that the victims get to that point where there's closure and there is justice. Definitely. Wax nga dara lu am solo torop moo nekk victims yi yëpp ñoom understand wuñ sax English, so ñun itam as media dinañ try ñu dugg ci biir waxtaan bi ci Wolof
pour ñeneen ñi ñoo xam ne xëy na seen English bi baaxut ne ñoo dégg tamit lu ñoo wax lu ñu doon waxtaan moo nekk mbiri Michael Correa moom jongla la woon mu ngi fi woon Gambia suufi Gambia la nekkoon di liggéey si jongla si ñooy ñan ñoom benn hit squad su ne hit squad ñooñu den daan rey nit yi di def yu bon di gaañ nit yi di noot nit yi suñ la jàppee kenn du la gisaat ñu bari amut foofu ñu toocaneen ñu bari muy def métit ci seen yaram yoo xam ne xëj na forcé leen ñu wax loo xam ne xëj na amut tamit bokk na si lu gars yi daan def loolu mooy liggéey jongla si te jongla si ñoom moom former président Jammeh moo nekkoon seen njiit moom moo nekkoon seen boss si moom leen daan report wante amoon na seen commanda ku ñëw oo Tumbul Tamba moom moo nekkoon seen diggi jongla si ak président bi former président bi TRRC bi fii nii wax na ko firnal loolu yëpp ba génnee feeñal ne Michael Correa ak ñeneen yi rey neen nit yi toccaneen nit yi ñu génnee loolu ba ñu gis ne after bu Jammeh dem Michael Correa moom mu escape dem America foofu lañ ko jàppa United States of America ñu jàpp ko foofu ñu ko war a yóbbu trial moom trial am moom dina war a start next month April 7 dina fa war a start Denver Colorado tey ñu ngi leen indil wave seen representative koo xam ne moom si boppam mu ne wax na ko fi moom si boppam sax mbokkaam yi den bokk si ñoo xam ne Michael Correa métit ne leen def na gars yi nekkaatuñ fii mu nekk loo xam ne daw na yaram waaye am na yeneen a yeneen yoo xam ne moo xaw a nasaxal suñ xeex bu nekk di xeex mooy lan den waroon na dem United States man mii ak moom si boppam waroon na faa nekka boo xam ne mu mun a wax gars yi directly testify wala testimony su ko gars yi laajtee loolu because of trial kenn xamul nu mu dee demee mun naa dem gars yi laaj ko ne den bugg a dégg yow ak yow lii ak lan moo xewoon si loo xam waaw wala nga nettale sa métit waaye loolu yëpp unfortunately mënut a am wante loolu benn tey taxut ñu ngi jéngu ñu ngi liggéey ak Gambians yoo xam ne ñu ngi America ñu ngi try pour xool naka la liggéey bi nii naka la xeex bi war a continuer because of trial boo xam ne mbiri lan métit yu xew biir Gambia la wante America la nekka ndik dafa am lu ñu oo universal jurisdiction just pour leeral am na koo xam ne moom mu ngi tudda Baylo moom lañ njëkkoon a jàppa Germany after Baylo moom loolu moom mu ngi ko jàppee Germany ñu yóbbu ko trial because of métit yu mu def biir Gambia fii nii rey ak si yu mu bokkoon jàppaneen ko si moom ñu jox ko life lañ ko convict tubaab ne convict mu nekk sentence ñaata at leen la jox mooy 50 life imprisonment lañ ko jox moom benn tey moom ngi Germany ñu jóge si moom last year rek leen gis kenn ku ñëw Ousmane Sonko waxuñ Ousmane Sonko ku nekk président of Sénégal de non kii former inspector general of police la Gambia fii bokkoon na si army bi ba pare mu nekkoon minister of interior of former président Jammeh bokk na si ñoo xam ne def nañu feeñal na loolu amut foofu moom ñu ngi ko convict moom 20 years mu nekk maximum because of seen loi bi Germany bu la gars yi mun a jox moom laa romba 20 years so dafa mel ni comme moom maximum lañ ko jox comme Michael kii nii nu mu tuddaati keneen kii Baylo moom maximum lañ ko jox because of dëkk bu mu nekk Germany dañ la di mun a jox life waaye Switzerland ñoom seen maximum ñoom ñu ne 20 years man mënuma understand nu gars yi def seen façon yi loi boobu noonu anyways noonu am fa demee wante moom benn tey du ne dina serve 20 years overall dina serve 20 years boobu noonu waaye already serve na 7 years so 7 years boobu noonu dañ koo génnee boo xam ne mu serve comme 13 wala 12 years moo ko desal fu mu nekk nii so di leen leeral ne loolu leen nekk di waxtaan ma suma sister bi fii nii ku tudda Zainab Lowe moom si WAVE la jógee Women's Association for Victims Empowerment Zainab any more words time ñoo dab te bëgg nañoo xool ndax nañu ubbi lines yi nit ci bëgg a waxtaan laajte dara si mbiri loolu ma jox la nga door di waxtaan ak askan wi si wolof ñoom itam ñu mun a xam lu nekk di xew
wala kañ la trial bi ak lan la gaay war a mun a expect. li ma bamtu si loolu rek mooy ne yow faram fàcce nga wax bi mooy ne am na lu ñoo wax mooy universal jurisdiction mooy li nga xam ne yeneen réew yi nga xam ne génn na Gambia mooy maanaam li ma bëgg a wax si loolu rek mooy mun nga fay def tafaar nga foog ne xaaral def naa ko Gambia ma daw dem beneen dëkka xamuloo ne loi yi léegi dañ dugalante ba nga xam ne mun ngaa daw nga dem beneen dëkka boobu am na loi boo xam ne am na doole boo xam ne su xamee ne yow defoon nga ay tafaar yu mel ni li ñoo wax rey nit o nga toroxal ne dóor ko ba nga xam ne teg nga ay gàllankoor si yaramam daal mais lim daan moom du ko munati nga daw dem beneen dëkka xëy na dëkka boobu am na loi boo xam ne li ñoo wax ne universal jurisdiction moom mun ni nga ko waxee rek bàyyiloo moom am na life dafa fekk ne jamono ñoom seen loi yi dafa dëgër bi nga xam ne ñoom nanguwuñ loolu understand nga dañ ngay ñëw si Ousmane Sonko moom dëkk bi mu nekka dëkk yooyu dëkk boobu ñoom dañ xala real human rights daal moo dañ jox ko 20 nga ñëw Amérique am ñoom fu mu nekka nii li ñoo wax ne sa Michael Correa liñ ko bëgg a trayé mooy counts of torture mooy ki nga xam ne jàpp nga ko dóor nga ko pour am information si moom nga dañ ko gaañ toroxal gaañ yoo xam ne mun na am mu deeyee si mun naa am mu amee si ay gàllankoor yoo xam ne mënatu la njëriñ boppam loolu nekk na loo xam ne loi la si ñoom te ñoom seen loi yooyu noonu 7 counts yu mu am mooy juróom-ñaari count yi nga xam ne tegal nañ ko ne moo ko def count bu nekka suñ ko su fekkee ne kisi nañ ko ba aate ko count bu nekk mun na si am ñaar fukki at si benn count so loolu soo ko jëlee nga boole ko mooy téeméeri at ak ñeneen mooy 140 years su fekkee ne count si yëpp loi bi seet na ko te aate nañ ko am nañ doole si kawam loolu mel na ni moom loolu la war a taxaw so dangaa gis ne loolu nekk na at yoo xam ne bari na si moom bari na si waaye terewuti tamit am na li ñoo wax li nga xam ne moom la ñoo wax ne su demee ba si kanam mun naa am lu ñoo wax parole mun nañ koo su fekkee ne am na good behavior ba mu egg ay diiri at mun nañ koo jéegal daal ne juutu change da gis nañ ne am nañ ay changes yu nekk si moom ñu jéegal ko abal ko xëy na su fekkee tamit ne am na ay feebar yoo xam ne fiil nañ ne nekk na si loxo te niit na pour mu génna pour mu faju ji mun nañ ko bàyyi waaye dafa am diiri at bu moo toog su fekkee tamit am na xale boo xam ne moom kese moo nekk parent bi mun nañ koo jéegal ndik moom moo war a toppatoo xale boobu noonu waaye dafa fekk ne am na diir bu moo saaf su fekkee ne loolu passé na den dinañ mun a wax ne waaw mun nañ koo bàyyi waaye loolu tam taxut ne parce que moom li ko TRRC bi li ñu recommend is not just torture the other crimes yi ñu def comme enforced disappearances gars yi nekkuñ di ko count under torture foofu noonu when it comes to murder ñi nga xam ne dee nañ si loolu tam countuñ ko Gambia bi am na lu ñoo def mooy ñu ngi try pour establish a hybrid court su fekkee ne si kattani yàlla su fekkee ne loolu def na ba am ak ndimbal bi ñu war a am ba mu saaf su paree am na chances yoo xam ne Gambia am na doole pour ne léegi saaf na taamam bii nii ñun soxla nañ ko léegi pour ñu charge ko si yeneen count yoo xam ne charge ko woon si United States bi li nga xam ne tëdda na ko du ko mën a tiitira waaye yeneen count yi nga xam ne defoon na ko Gambia am nañ right boobu noonu pour ñu nañ ko bëgg a indi o dañ ko su fi ñëwee mën nañ ko extradite ñu indi ko fii nii ñu charge ko o ñu seet naka la ñoo mën a demee ak moom waaye loolu yëpp process la nekk loo xam ne dafa am si benn bés nekk loo xam ne comme tey la moo am dafa nekk loo xam ne liggéey bu bari moo ci nekka ak victimes yi tamit ñu pare see bokka mun a understand le système bii nii du loo xam ne tey nag la lu sori la yoon bu sori la yoon bu sori la soo foog ñu ni ñeen ñu bokka loxo weda victime nga o nekkuloo victime o soo loo nga Gambian nga even soo nekkutee Gambian sax mun nga am cofeel boobu noonu wala yërmande boobu noonu pour nga ne xaaral ma support Gambian si pour ñu ensure ne change am na si dëkk bi lu fi daan am lu fi am toroxal yi nga xam ne moom la fi Jammeh doon def time boobu noonu li ma dee wax la rek mooy ku wax ne defu ko daf la laalut su fekkee nag at this point ñun ñëpp ñu ngi dégg am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne waa Jammeh dafa ñëw waa nañ bëgg mu ñëwaat fekkee dama ngi toog am ku ñëw indi téléphone am bi ne ma déglu kii lu moo wax ma ne ko ne su laaloon famille am wala mu laalu ko moom du wax lii ma ne ko waaye ñim laal duñu wax loolu noonu so nañ leen delloo waat suñu xel ñu seet li nga xam ne dal na ay nit téye la dóor la rey la sa njaboot gisatuñ la sa yaay gisatu la papa gisatu la mu ngi toog di xaar di nga foog ne di nga foog ne TRRC doguma la de waaye di nga foog ne at least ñun lu gis si TRRC Gambians have seen what the TRRC has shown and still some Gambians they tell us that this country would have been better if Jammeh was back.
Really, that's one of the craziest things I think I hear. But anyways, that's just my opinion. It doesn't mean that other people's opinion is not right or is wrong. It's just, let's be sensitive Thank you very much. to people's pain. Ak nahat lolu motax tamit ñu nek Gambian. Yeah. Xam nga Gambian nekul nit ku callous. A Gambian is not a callous person who does not care about people. Man, I don't have a direct victim. Man, aksuma mele yep. I know that. Well, my uncle, in a way, is a victim. I don't want to talk about it. He's a victim, but like I don't have a direct victim that has been beaten. He was a victim because of imprisonment or something. Me, myself, in this current administration, I face my own issues. But look, we don't have to wait for things to happen to us. Thank you very much. Before we come and say that we are going to take a stand against injustice. You understand? So I want people to call in 772-4140 772-4140. So call it in Angel sa call. Tamit mu nga waxtaan mbiri diaspora bi gis ngeen National Assembly démba génn neen benn clause boo xam ne moo waroon na enable diaspora bi pour ñu register loolu xew na fii suma maas yi ñu ngi ñaxtu di wax ne président bi lu mu waxoon affaire yi touriste yi ñëwoon si dëkk bi dëgga su ko gestuwee bi xool ko ñu ne numbers yooyu noonu nekkul lu xew because dem nañ ba si GT board wax nañu lu xew wante tamit lu gën a fesal si suñu waxtaan bi tey moo nekk lan Michael Correa trial am dina start almost 1 month from today on the 7th of April 2025 dina start so trial am tamit dina start the hands of justice is slow, but la jape, if it catches you, dina deal yo. Number to dial, Monica 772-4140, 772-4140. Mamela nga duga si biir waxtaan bi because of course, wave, hijna am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dégg maa ngi wax wave. Xamuñ ne nekkul di wax wave money. Non. ñëpp bu leen call fii di laajte pour wave mu sell leen xaalis de du programme boobu noonu ñii they are the Women's Association for Victims Empowerment. lan la wave de def pour ñoo xam ne xamoon kan mooy wave mu nga leen a leeral tuuti dugga si biir waxtaan boobu noonu lu des because of ma time ba pare ak ñoo xam ne ñoo jàppale programme bi pour ñu mun a taxaw tamit ñu leen a jaajëfal tamit. WAVE mooy Women's Association for Victims Empowerment nekk na mbootaay bi nga xam ne ay jigéen a ko taxawal. li gisoon nañ ne ñun bokk na si ñi nga xam ne man si ñu ko taxawal laa bokk ak yeneen juróom benn jigéen ñun 7 la. gisoon nañ ne time bu ñoo liggéey si wàllum sorry de ñu ngi mel ni ñu ngi am suñ benn first caller ñu jël caller bi rek hello caller welcome to the show. Yeah, hello. Yes caller. waaw seen programme bi waaw am na solo trop. jërëjëf waay. waaw so affaire yi Michael Correa definitely it is a good news. Those who live by the sword, will die by the sword. But if loo def rek yàlla daf la loolu nga yàlla daf la àgg si sa dëgg it. waaw man xam nga jaar boo nekk that perpetrators they have different punishment. Wow. So like this, the former IDP. moom 20 years rek lañ ko jox. 20 ba pare nga am life. waaw loolu leen doon wax sax. sama torop to so ba pare nga am the former, how do you call it, two sentenced to death. waaw moo nekk kii ni jongla bi bayloo ñoom ñaar la angum. bayloo njëkka. waaw bayloo la njëkka ba pare nga am keneen kii mooy Ousmane Sonko koo nekk bi Yankuba Touré waaw moom fii Gambia la fii moom live so yaa ngay gis ne affaire si just pour ma jàppale la boo xamee ne dinañ mun a ma daaneel tuuti boo xamee ne keneen mu mun a kool lu xew mooy issue bi mooy dafa des si dëkk bu mu nekk xam nga dëkk bu nekk dafa am sartaan kon Gambia fii
ñun maximum mun nañ laa hang sax waaye hang léegi dañ ko génnee nekk ne dañ ko génnee de wante dañ def benn moratorium moo tax Germany tamit dafa mel ni foofu noonu soo defee yenn yi dañ laa jox life foofu tamit dundee caaxaan waaye soo demee Switzerland ñoom ñu ne 20 years rek lañ dee mun a joxe maximum so loolu moo tax ñu joxe ko kooku maximum so léegi dafa des si dëkk yi ñun doon international law de expert de waaye fu mu nekk nii ñu ngi dem round di gëstu bu yeneen dëkk yi seen loi yi de pour ñu mun a am lu mun a am daal. waaw. Please go ahead. If the perpetrator, any perpetrator, also remorse. Wow. Waaw mu ne that moom ngeen jégal ko that lu mu def baaxul. So remorse deep inside his heart. Parce que ñeneen victims yi, what are you going to do about? Are you going to seek for forgiveness to forgive that person, or still will venture to persecute that individual? Okay. Even though he has remorse and he has asked for forgiveness. ok jërëjëf si sa laajte boobu noonu dinañ ko tontu thank you so much dinañ la tontu wante foog ma ne man maa laa tontu am nañ fi kenn koo xam ne moom dina doon dem the question comme lu ma laajte moo nekk ndax trial bi anyway dafa go through even so for example victime bi su ñëwee mu wone remorse te mu ñëw mu try pour reconcile ba pare yéen xëj na ndax mun ngeen ko may pour reconciliation am ngeen baalal ko trial bi du am loolu la doon laajte. ok so loolu nekkul ñun suñ doole. doole boo xam ne la US bi ñoom ñoo ko taxawal. waaw ñun téyewuñ ko US bi ko téye. te niñ ko téyewee woo sax mooy ne dafa fenoon si immigration am bi. dafa overstay. ok moom overstay ñu laajte woon ko na da nga am loo def Gambia mu ne dee so overstay bi lañ ko njëkk a jàppee. waaye tam mu tombee ba tamit TRRC ba nga go on. so investigation si foofu la mu jàpp buñ ko jàpp si lañ xam nag ne dëgga yi ñu doon wax ne ñi doon testify ñu bari tudda nañ ko. mooy li ñoo wax ne he's been advancedly mentioned. so TRRC biñ ko defee ñu bari journaliste yu bari biñ ñëwee bu ñoo wax ne rey nañ Ghanaian si bu ñoo wax ne rey nañ waaw rey nañ Masiri rey nañ ñoom Ibou Lo rey nañ ñoom Daba Marena rey nañ ñoom Deyda Haydara ñooñu noonu ñu bokkoon si ñi nga xam ne moom turam feeñ na si lii nekkut loo xam ne dañ ko mën a baalal waaw du baalu benn nit sax lii affaire yi nañ leen ko baal affaire yi masla li affaire yi loi la parce que lim def dafa nekk loo xam ne lu rëy la du benn nit du ñaari nit lim def dafa bëri soo foog loi jaar si kawam te comme fii ñu doon defee TRRC bi di wax ne Truth Reconciliation and Reparations Commission lii amul si US bi ok TRRC bi commission la woon ba nga xam ne dañ doon génne digga bi understand nga ñu try pour reconcile te reconciliation bi sax soo demee si victims community soo laajte liñ la dee wax ne ñooy mooy ne man duma mun a reconcile si loo xam ne amaguma si nampaay wala amaguma si loo xam ne góom boo xam ne la danga yaa koo xooli si kaw rek soo ñëwee nga reconcile te suma xool seedaa ko bala maa mën a reconcile na suma xool seeda soo reconciliation dafa nekk loo xam ne dafa sensitive daal soo demee si ko victims community si ñun ñi nga xam ne dañ dee dugal si victims si dañ dee waxtaan ak victims si ñu bari duñ dee nangu pour wax affaire reconciliation léegi parce que dafa teel si ñoom dangaa dégg ñu ne la amaguma si dara after reparations amaguma si satisfaction gis ñi comme ñeneen dañ naa wax sax damaa dox si dëkk bi gis ñi nga xam ne ñoo ma tooñoon o ñoo ma dóoroon o ñoo rey suma ñu ngi dawal moto o ñu ngi si biir town bi man maa ngi soona naa nga expecté ne kooku daf laa just baalal man in my place I cannot du ma mun a respond si question boobu noonu because nekkut loo xam ne it's one person nekkut boo xam ne pour benn nit rek la ñu si involve dafa bari te I don't think ne si suma xel bu gaata foogu ma ne loolu nekk na loo xam ne luwaayu Amérique bi dina ko jël pour ne waaw victime si dañoo ñëw ne waaw baalal nañ ko maybe ko kenn baalal keneen du ko baalal so maybe su fekkee ne 7 counts yi dem ñu 3 counts dina dem or 4 counts dina dem waaye ñun su nuñ ñu ko jàngatale o nuñ ko xamee noonu lañ ko xamee waaye pour ne ay reconciliation boobu moom dëgg mënuma time bi right now ok thank you so much ñu ngi run out of time moo tax rek fu mu nekk nii soo leen gestuwee di ngeen xam ne 8 o'clock moo tega di leen wish ne yéen yëpp a happy Ramadan di leen wax ne and a happy Lenten season actually am nañ 2 more minutes maa ngi just hold suma time bi mu ngi mel ni am nañ 2 more minutes si time bi te dinañ use every single minute pour waxtaan si lii duñ am time pour jëlaat beneen phone call waaye just pour leeral leen ne yéen a ngi déglu West Coast Radio 95.3 FM man maa nekk seen host Yusuf Taylor alias Flex Down nekk fii di waxtaan ak yéen from Askan Wi Media
ku ma amal leen tey ko leen gisoon fii nii di waxtaan ak yéen ñeen ñu nekk di ñu seet on YouTube yéen ñu nekk di ñu seet on Facebook mu nekk Zainab Lowe moom bokk na ci Waves Women's Association for Victims Empowerment naa ko bàyyi mu joxe last words am yi balaa ñu jeexal dégg lu ñu doon waxtaan mu nekk mbiri lan am na benn trial bu war a happen in Denver Colorado almost exactly 1 month from today kan la Michael Correa moom dafa nekkoon jongla boo xam ne biir Gambie ko njuuj njaaj yu bari yum def reyante yu bari yum def bari na fii torop boo xam ne ñu ko jàppoon America mu ngi doon try foofu noonu pour escape wante jàpp nañ ko te mu ngi war a face trial on the 7th of April 2025 loolu nekk almost 1 month from now sa last words yi boo xam ne sun listeners yi ba pare pour fàtte na balaa pour also ñu xam ne ñoo sponsor programme bi. ñu ko sponsor mooy Center for Justice and Accountability in the US waaye jox nañ ko comme victim organisations yi nga xam ne ñoo fi nekk di Wave di Will Aniket Solo Starting Foundation ñu ñoo liggéey si projets yi di ensure di ñu ngi joxe information bi daal si victims yi pour ñu xam ne lii mu ngi am waaye li ma bëgg a joxe as last kaddu mooy ne maa ngi ñaax not just victims yi but public bi pour ñu try by all means ñu use platforms yi ñun tamit dinañ try di dugg si Facebook bi di dem si TikTok bi pour ensure ne it cuts across ñoom dinañ understand lan moo nekk di xew waaye tamit public bi tam they have a role to play parce que li ñoo wax ne ndimbal na ca fekk loxol borom su fekkee ne US bi ñun ñoo support xëy na ñun ñëpp ñu ngi am daan naka disical attitude comme ket faale wut nekkuñ di wax te si affaire si ñoom dañoo fiil ne comme amuñ si interest daal man li maa ñaax rek mooy ne na public bi comme ni ko suñ brother bi dafay call laajte xëy na mu am kenn am si kaddu boo see saani yeneen plateforme si dinañ leen use incha allah pour ensure ne information bi ni moo ñëwee suñ ñun tam dinañ ko joxee noonu su ko defee ñëpp dinañ xam ne even soo demutee sax wala bokkuloo si process bi di nga xam ne lii mu ngi am yeneen dëkk yi ñoo jàppale si wàllum justice and accountability. Di waxtaan ak yéen di leen ne jërëjëf make sure ne next week 7 o'clock to 8 p.m. moo nekk time bu ndee am lu ñoo oo straight talk show yéen xam ngeen ne yéen leen fi nekkal next week dinañ am special guest tay maa leen a indil special guest yu graaw te next week tamit moo rek di leen ne jërëjëf ñëpp ñu nekk di ñu déglu soo leen ñu bugg a check out dem leen si askan bi si suñ Facebook suñ YouTube bi ngeen nekk di ñu follow foofu noonu di ngeen mun a xam lan leen nekk di def on a daily basis publications yu nekk di génne investigations yu nekk di génne of course bu leen dem fen ngeen jàpp ko foofu ba mu dëgër kekk because West Coast Radio tamit ñu ngi fii pour yéen thank you so much yéen ñëpp ñu nekk di déglu everybody stay tuned and stay blessed. Thank you, Flex.